Basebo ne banyabo nja kutwala omukisa guno kulw'ekibiina kyange ky'empulya mu Parliament nga FDC nange nga Munnayuganda era omukiise w'abantu okwogera ku nsonga bbiri. Ensonga esooka eyenyamiza y'ensonga y'e Kenya. Mwenna mwabirabye ebiri e Kenya, abavubuka bwe bakutte enkoko mumwa ne bagamba beerwaneko ku nsonga y'empisa gye bayisizaamu engabana y'essente mu finance bill efaanagana neyaffe gye twayisaamu obutafaanagana mmwe abaakuzibwa nga temulina kuwakanya omukulu, mulina kulaba mbeera n'okwesabira Katonda yagaba obugagga era yawa abamu abalala mulina kubeerawo ng'abalala balya. Parliament eno yerina obuvunaanyizibwa okulaba nti abantu bonna bafiibwako kubanga ssente za bannayuganda. Kyova olaba e Kenya baavuddeyo ne bakola ki? Ne bakola kye bakoze. Tekisanyusa naye ate nze ndi musanyufu ate okubabulirako akatono nandibadde munyiivu kubanga ku Uganda House Forex Bureau bagiyita link eri ku ground floor. Ndi shareholder tuli mbasatu naye ebintu byonna bagirutinze ninkubira omwami wa Mutamutunga nga mbuulira ne mugamba muddukewo nga buli Munnayuganda baagala mukola ki? Mwokeramu including Munnayuganda osijja kwogera linnya ye baamukubye n'omukuba kasita bategedde nti baki mu mbeera eyo erumya omutwe neesanyusa. Ffe bannabyabufuzi bwe tujja mu Parliament tuleme okulowooza nti ffe bannannyini nsi eno, ssente zino z'abantu banaku. Nze ewaffe e Mawookota ndi munnakyalo n'empigi yonna gye bayita extra Butambala ne Gomba temuliimu wadde ambulance etambula. We talk about ambulances, temuli ekola ki? Etambula. Ebuwama Health Center 3 yandibadde 4 kubanga ye constituency erimu. Abakyala bafiira mu Sanya abawere 10 buli mwezi. Nga nabo bakyala b'abantu era baana b'abantu. Nga bafa. Tewali n'omu abafaako. Abantu balowooza mu ntambula, balowooza mu kulya bino bye mulaba mwenna abali wano. Nze ndi ku budget committee twayisiza obuwumbi obuse 72. Obuse obwo baleeta 72 tekuliiko kiyamba muntu wa bulijjo okugyeko ebyokulimbalimba n'ebyobufuzi. So kakati kino kyebatwalabye Kenya kituwe essomo ti ebyo ebimotoka bye tuvuga wano ebinene obudde bukijja ku kyango yaga kutambuza bigere n'engato oziggyemu. Abaana baffe bali eyo bali mu swimming pool awaka bazanyira mu mazzi. Omuntu wabuyita na mazzi ga kunywa, drinking water. Ekyo kikira ki? Kati ekye Kenya kikulaga. You know, I told you and I'm telling you, you can even verify. 0 n'obudoola tewali nakamu bonna bakoze eki. Naye ndi musanyufu kubanga kyakulaze nti toyinza kulowooza nti ojja kgenda okolere n'ewalala nga temuli abantu tebalinayo ki? Control. Bano bazanya bano mbate no ba movement bambadde biyero bambadde biki ebyo byonna tusobola okubyambala ffenna ne duty gye tulina ng'abakulembeze ku konsalinga muntu ki? Kubanga gwe omwana wuwo tajja kufumbirwa wawwo, ajja kufumbirwa owooli ayise mu buzibu. Atamanyi nti butto bw'omufumbisa empuuta ate n'omuteeka mu nkoko awunya. Kati agabe omwana wo ng'ayiwa butto amusambe afiirewaawo tegere nti kuba ye alowooza nti butto omuteeka mu kacupa n'omuzamu n'omukyusa paka nga afuuse wa black. Kakati ebyo embeera gye tulina okwadressinga. Ate mukirina mmwe mulina duty abavubuka okukijjayo. It's going to happen. You know what my manager told me ekyate Kenya? The ambulance studies abantu zibajja ki?
policing ebaja madiki sange no wansomuliro gokola ki work. So we don't want to go to that situation, and we have actually the opportunity and responsibility to arrest it. Kubanga 72 trillion zimale okusanyusa buli muntu no creating emirimu mu budget yonna temulimu wadde endebe. Sorry, I didn't say this. Of fertilizers, but their workshops, their what, the consultancies, everything. Because we are not given the opportunity. Someone will say, why didn't you raise that in the budget committee? When and how? Why don't you raise at the plenary? Who is supposed to speak and how and where? Because if you are giving me 72 trillion, 14 of which you bring it in the night, there's no way you're in the gambo chikolachi. That's why we're reverting to use the media. So now on the key point, ekirala president kyayogedde nga nakyo kikulu. Nze neewuunyiza nali manyisobola kukiriziganyako na Museveni. Nga manyi nja kufa nga byonna byayogera ngamba nti ayogedde ki nga nze nzireemu. Ayogedde ki nga nzikola ki? Wabula obuzibu nti akireese kubanga bamukubye ewaluma naye ezo ssente ze basala zize. Yali ayagala mmwe aba bulijjo mubeerawo nga temulina kyemukoze eki kyemufuna nga ye yafuna n'abantu be n'abantu bye. Naye ku luno bakutewawe ne point gy'ayogerako obuvunaanyizibwa obulaga enkola y'emirimu n'embalirira buli eri gavumenti ekola eki eri mu buyinza kubanga yerina manifesto gy'erina okuteeka mu buyinza. Kaakati bwe muba mmwe musala kyemusaze munnakisala nga kigenda mu bantu. Kakati budget agizizza twagala tumanye obuzibu waliriddawa eyo gyayogera. Bwe mba mukola budget mubanga bataata ne mamaama mutunulira buli muntu. Naye gwe bwoga nti oyagala bakutere wano bitwagala tumanye kituufu nga bw'ayogedde kuba president wakyogerera olina okubeera nga waliwo ki. Oli aje n'agamba nga bwe batugamba wano mu bino ebya award nti lwaki temwalaba bassebo ne bannyabo trillion 7.2 nga 14 zize essaawa 2 za kiro enkya muziyise tusobola ne budget ey'embaga nga bagikuwadde wetaagasaamu eddeeyo tu. Kakati buno obukodyo obubaddewo obudde bwaliwo kyetubuuza bano bakama baffe abawano lwaki mutukubako ebintu ne mutwambaza ebigumba ne bagamba tewaliiwo era balaba wali nga beekyangawo bannange mwasayininga. I say what wano waawe twajja tulina obuzibu oli agira bali makoti tewaliwo sayininga wano nomutunulira and you say what is the problem really. There is a very big problem. Mugende mwenunule. There's a very big problem. Kubanga oli okanti wasayininga wa you see an issue. Wasayininga was it really fair thing for you to you know no stupid no okay tewali muntu n'omu ategeera alina obuntu bulamu ayinza okuwagira ebitambula kubanga oli akulaga wasayininga wa eno signature wasayininga wa talking of 72 trillion. Kakati Museveni ali mugiribwa n'abantu be badde babonyabonye ensi mwe temunyiiga nti abizizza. Nze nkimanyi mateeka bali bajaga nti teeka liwa parliament obuyinza okusalawo budget osalawo bikigwe nga tolina wheelbarrow wadde kagaali ko wadde health worker wano ba VHTs. Kati ekintu musabe ekintu kimu nti yonna eyiike. Tetwagala kukwata bya Museveni bya classified awo abantu be batandika okutigomya ensi yonna ekole ki ensi emanye kiki ekyafunibwa omuntu owa bulijjo. Era nze kyengenda okuwagira ku floor wadde ndi member of budget committee doesn't matter. I can be designated or thrown out ne what we want. Kati omukulu atubuulidde nti abantu bakyusa ebintu ffe katwagala tumugambe byonna bijje kuki ku mmeeza ensi etegeere engabana yaki ya keeki tuleme kgenda mu kintu ky'e Kenya. Kati waliwo ebibuuzo bitono nnyo. Neyanza gye basemu
kale eyo message si opposition si opposition eno okusaza mubiri ate ne musanga ng'ate ndi eri mbikumirira ebyange gyebaita collective what neyanziza kakati ebirala ebinaddirira temufaayo tetuli watwadda wano nga bajjajja tubadde mu activism for 25 years abasiraamu ofa bakuziika mu Sundays kakati tulajja wano okugagawala twajja wano mu bunaku bwaffe esabinga era tetujja kulya buli kiseera naye tujja kubayitanga baweko community How are you, dear? I'm okay. Namayanja. Namayanja, how are you? How are you? Ndaula, how are you? Nabashwa, how are you? Nesukolera wana. Kolera wana. Maneno eno decoder yani. DC message on two key issues as the whip of FDC in Parliament and as a citizen. One, whatever is happening in Kenya is quite unfortunate. The youth have taken over the mantle of liberating themselves from exploitation and oppression, and the connivance allegedly by Parliament to mismanage the economy. They are protesting the finance bill, which is the equivalent of what we have gone through as Parliament. I'm a member of the Budget Committee, which in a way deals with appropriation. And the same matter is happening. Personal note, I have a small business on Uganda House called Link Forex Bureau, which was rooted and completely run down. So I'm personally affected, but very happy indeed, because at least the youth have come out to tell the world enough is what? Enough. What is not happening here? And specifically because you are brought up to believe and accept oppression and exploitation. We have a duty and a responsibility as members of Parliament to ensure that at least our people are living in a decent way and not just enrich ourselves. What I see going on is really worrying. That's where we got up. We don't want to go the Kenyan way.
inevitably it will happen because we are given the responsibility of ensuring that people are living decently, constitutionally, and morally. I'm not saying I'm happy with the dying of people in Kenya and the stress, but at the same time, maybe there's no way to express that bit of anger. So, as parliamentarians, I know we are in recess, we should actually cancel the recess and address those issues which we fail to address in the budgetary process to ensure that it is fair for all. We passed 72 trillion, but where do you see any benefit for the common man and woman? In my own constituency and the other constituencies in the PG, Greater PG, that is Gomba, Butambala, and in PG, there is no moving ambulance. In my constituency, the law talks about having a health center 4. Even the health center 3 has no facilities. In a month, you find about 10 mothers dying in labor. Just look at your budget and you see the kind of wastage, classified accounts, in administrative costs, in paying per diem. So we really, my heart is hurting, and I'm a member of the budget committee. At least I'm lucky. I cannot talk of having given due consideration to my constituents at all. You just look at that budget committee, and we call upon you just to analyze who got and what. And that brings me to the second point. I hear the president has, I don't know, Seruma has, you come up with questions. Let me just give my small brief. I'm about to end. In cabinet, I don't know whether that's true, but if it is true, that is returning the appropriation bill for consideration and unhappy. He has no reason to be unhappy, because at the budget committee, that corrigenda of 14 trillion was brought in the night. We still had time to look at the budget. The entire budget process was flouted. The sectorial committee reports were never considered, or if considered, because I attended the budget committee, were considered in a rush. So you're talking about a budget process, you bring a corrigenda in the night, and the next day, in 2 hours, the speaker says you go and discuss as if you are in a nursery school. I didn't append my signature, because you cannot append signatures on a document which is not properly analyzed. So in-house you have an issue, and for the first time I think I agree with the president. You see, there must be proper harmonization. If the state is planning for the nation and to implement its manifesto, we really want to see which areas must be considered. It's not self-interest, and that's why it is a problem. I know it will be seen as if I'm not part of the process, but you cannot just subject Parliament to a botched process. So I think this is a message that the executive and Parliament are not at par. So where do you consider issues affecting society? So the entire process should be revisited, not piecemeal, but we should now consider the budget as representative of people and not just leave it to a clique of small people within a committee to handle matters of national interest.